Welcome back to class, guys. I'm back with you today. It's Friday. We already have some people connected here on YouTube and looks like YouTube, just YouTube so far. Veo algunas personas conectadas aquí en YouTube, pero estamos aquí con nuestros amigos en Facebook y ahora estamos saliendo en vivo con los amigos de Instagram. Entonces, bienvenidos a la clase, bienvenidos a todos. Estamos aquí con una clase, bueno, vamos a tener una clase más casual hoy para todo el tema de listening, para que ustedes puedan practicar el tema de listening. Y yo voy a explicar las diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. Yo creo que hemos recibido esta pregunta muchas veces en los lives, en los comentarios en redes sociales. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estas diferencias, porque obviamente, como yo hablo en inglés, es un poco diferente de cómo habla Teacher Chris, quien es del Reino Unido. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. All right, so welcome everyone. Welcome. Looks like we've got Lima, Peru, Yvonne from Lima, Peru. Ricardo, good morning to you in Jopal, Colombia. On Instagram, we've got lots of friends here connected. Tenemos varios amigos aquí conectando para escuchar la diferencia entre el inglés británico e inglés americano. Y recuerda que esta clase es más casual. No vamos a tener presentación. Eso es para como estar aquí, tener una conversación entre esas diferencias. Entonces, si tenéis comentarios, preguntas, pueden enviarlos aquí en Instagram. Tenemos una burbujita donde puedes enviar preguntas. En Facebook y YouTube yo estoy leyendo sus comentarios también. Y recuerden, si ustedes quieren clases donde puedes conversar, donde puedes hablar, porque obviamente aquí no es tan fácil con tantos amigos conectados, pero si necesitan más clases o quieres clases privadas con profesores nativos, si necesitas clases en un horario diferente, bueno, tenemos clases 24/7 en nuestra plataforma que es 100% online. Entonces, si necesitan más información, envía la palabra profe, P-R-O-F-E, profe, here in the comments, Facebook, YouTube, for more information about our promotions, about how to sign up, about different benefits, más información sobre las promociones, porque tenemos varias promociones en este momento. No se olviden, para mis amigos en Latinoamérica tenemos 2 por 1, compra un curso, recibe el otro gratis. Entonces, si necesitas más información, envía la palabra profe ahora en los comentarios. Entonces, si estás conectando, vamos a hablar sobre las diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. Bueno, obviamente yo hablo inglés americano. My name is Maritza. I am from the United States, from the beautiful state of Michigan. And don't forget that we have class here every day. Tenemos clase todos los días a las 11 de la mañana con Teacher Chris, quien es del Reino Unido, y conmigo, Maritza, de los Estados Unidos. So welcome, everyone. All right, lots of people sending the word profe. Yes, if you need more information, send the word profe. Or if you're looking for a special gift for your mom this Mother's Day, send the word mom, M-O-M, here in the comments. Envía la palabra mom, M-O-M, para un regalo para tu mamá este fin de semana de Día de las Madres. Okay, so let's get started. Let's talk about the differences between English, American English, and British English. So, tell me here in the comments. Cuéntame aquí en los comentarios. Para ustedes, ¿sí hay una diferencia entre el inglés americano e inglés británico o para ustedes todos igual? Cuéntame en los comentarios. Yo quiero saber. For you guys, here in the comments, tell me, what's the difference for you between British English and American English? Okay, do you guys hear any difference? Do you know about any differences? I think I saw a comment. Jorge Iván, yo siento que es más fácil entender a un británico que a un estadounidense. Okay, I think that's quite common. Send me a thumbs up if you guys agree. Envíame un thumbs up si ustedes están de acuerdo con Jorge Iván, que es más fácil entender a una persona británica que a una persona americana.
Okay, let me see. Sí hay, sobre todo en la pronunciación. All right, Drake Basic says, hay mucha diferencia. All right, okay. Porque se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Creo que el británico es más pulido que el americano. All right, there is a difference. Alejandra says, sí, las hay. El acento, there's a difference in the pronunciation. La pronunciación es muy diferente la pronunciación, says Ivan. Yes, there are differences. Okay, so it looks like everyone recognizes they are quite different. They are quite different. Okay, el inglés británico es más entendible. All right, yo no puedo refutar esto. I can't deny that. Danny Abner, teacher, is it possible to speak both ways? Danny, are you referring to the accent? ¿Te refieres al acento? Hablar como británico y americano? Okay, okay, Ismael dice, sí, estoy de acuerdo, se entiende mejor el británico. Okay, okay. Por ejemplo, maestra se dice diferente. So, let's see. I don't do a great British accent. I could say, try and be like Teacher Chris. We should have done this class together. Deberíamos haber hecho esta clase juntos para que ustedes puedan escuchar bien las diferencias, porque mi acento británico, yo creo que si Teacher Chris estuviera acá, es fatal. Ok, creo que es mejor entender a los estadounidenses. Ok, the British is faster. Ok. Ok, interesting. Mientras que los británicos ponen más énfasis en la pronunciación de ciertas vocales y consonantes en inglés americano. Yo creo que se cortó el comentario. Okay. So, yes, the pronunciation is quite different between the two. I'd say that for me as an English teacher, I think that the British English is probably slightly easier to understand in the fact that they tend to pronounce their consonants and vowels very clearly, very clearly. Here in the United States, it's really common that people speak really fast, they cut off words, the pronunciation can be really difficult to understand when you're speaking so fast. So it is quite different. For example, I say teacher. Teacher Chris would probably say teacher, or I say water. Teacher Chris would probably say water. So he says the T very, very sharp, and my T's usually sound more like the letter D. So, for example, en mi inglés americano, cuando yo pronuncio la letra T, eso muchas veces suena como si fuera una letra, un sonido de la D. Y Teacher Chris, por ejemplo, con su acento británico, la T es muy marcada. Okay, let me see. Let me see. ¿Puedes pronunciar otra vez pronunciación en inglés? Pronunciation. Pronunciation is the word in English. Pronunciation. Okay. En donde vayamos, hablan más en inglés americano. Yes, I think it depends where you go. But of course, movies, TV shows, you're often going to hear probably more so the pronunciation of American English. American English. Okay, Claudia, this is an interesting question. Doesn't have anything to do with this class, but I think it's interesting. Claudia tiene una pregunta interesante. ¿Hay diferencias entre canadienses y Estados Unidos? En términos del acento, sí. Yo creo que eso es algo súper importante porque hay acentos, digamos, el inglés americano, pues yo creo que para muchas personas todo suena igual. Si tú eres de Michigan, si tú eres de tal vez Colorado, si tú eres de California, este inglés suena igual. Sin embargo, hay muchos acentos dentro de como el mismo inglés americano. Eso es muy importante saber. Lo mismo pasa con el inglés británico y yo creo que eso no es como tan común. Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes han escuchado videos de Adele. Adele speaking in English, I think even Teacher Chris would say she has a really strong accent. Even though it's British English,
the accent is much different than Teacher Chris's accent, for example. Entonces, por ejemplo, el acento de Adele es muy diferente que el acento de Teacher Chris. Entonces, hay diferencias entre el mismo inglés americano y el mismo inglés británico. Okay, so I don't know what accent Lupe is speaking in, but she's snoring once again. Okay, how difficult is it for you Americans to understand Irish, Scottish, Liverpool people? Danny, that's a great question. Scottish is really difficult. Scottish and New Zealand for me is difficult. So I think sometimes we don't realize that even though we all speak English, they're really quite different. The pronunciation, of course, is very different. Let me see. ¿Qué tal es el acento de Australia? De Australia para mí es como a veces difícil entender, pero más que todo por las palabras que ellos usan. Okay, let me see. Teacher, when you speak, I feel better to study and practice, improve my English. Sky Crasher, me alegra mucho escuchar esto, me encanta. That makes me so happy. That's right. All you need to do is practice and be confident with yourself. Be confident with your abilities to learn. Okay. So I'm going to share some differences, though. Obviamente se escucha muy diferente en inglés británico y en inglés americano, pero hay cosas gramaticales que sí son diferentes entre los idiomas. Yo creo que muchas veces solo pensamos que es la pronunciación que es diferente, pero hay muchas diferencias adicionales como de gramática también. So there are actually grammar differences between American English and British English. So our first difference is vocabulary. Vocabulary. Okay, so so the difference between vocabulary is basically what words we use for which objects. La diferencia es como entre el vocabulario. ¿Cuáles palabras o cuál palabra vamos a usar para X objeto, for example? So, vocabulary is different. For example, apartment, for me, un apartamento es un apartamento. Es donde yo vivo, pero yo jamás usaría la palabra flat. Sin embargo, significa lo mismo. Apartment is more American English. Flat is more British English. So there are certain words like this. I think it might be similar. Correct me if I'm wrong. Corrígeme si estoy equivocada. Pero eso pasa como mucho en español también, ¿cierto? Hay como, yo he escuchado como departamento o apartamento. Lo mismo pasa con el inglés americano y el inglés británico. Okay, so let me know here. Have you heard differences? Is this similar to Spanish, having different words for different things? Let me know here. Si estás conectando, estamos hablando de las diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. Okay, so send your comments. Did you know about this vocabulary? Let me know here in the comments. All right, so that's just one example. So we have apartment versus flat. I would never say flat, but I understand Chris when he says, I got a new flat this week. Sí, yo entiendo a Chris cuando me dice, ya estoy en un apartamento nuevo, aunque usa esa palabra flat. Okay. Another one that's really common. Yo he recibido muchas preguntas sobre como el uso de esas palabras. So I've received lots of questions. Is it a vacation or is it a holiday? Vacation or holiday? What's the difference? Okay, lots of people ask me if one is correct or one sounds better than the other. Muchas personas me han preguntado si uno es como correcto y la otra está mal. Bueno, yo voy a explicarles la diferencia para mí, como un hablante de inglés de los Estados Unidos. For me, vacation is vacaciones. I'm going on vacation. I'm going to go on vacation. I'm going to rest. It's a time that I am not going to work. I'm going to enjoy my time. Holiday, the word holiday for me means that it's a special, specific day. For example, holiday for me, I would only use in the context of Christmas,
Easter, Thanksgiving, 4th of July. These are special days. These are holidays for me. However, Teacher Chris would probably say, all right, I'm taking a week off of work. I'm going on holiday. I'm going to go on holiday. So he uses it to describe his vacation time. Entonces, yo uso la palabra vacation como vacaciones. Yo uso la palabra holiday para describir un día especial, un día importante, un día nacional. Yo lo uso en el contexto de vacaciones, por ejemplo. Aunque Teacher Chris, si él va a tomar vacaciones, va a tomar holidays, holidays. Entonces, eso es como una diferencia entre inglés británico y americano en términos de vocabulario. Okay, Olivera de Luz from Cusco, welcome. Just in time. So, cuéntame aquí en los comentarios. Ustedes, envíenme un thumbs up si han escuchado las diferencias entre el vocabulario, por ejemplo, vacation, holiday. Cuéntame aquí en los comentarios si ustedes ya sabían eso. Ok, me encanta esa explicación entre vacation y holiday. Sí, y eso es como algo muy particular entre el inglés británico e inglés americano. La verdad, si no estoy mal, como el inglés de, yo no, bueno, ni voy a decir porque no estoy segura cómo es el tema en Australia, por ejemplo. ¿Cuál palabra usan ellos entre como vacation and holiday? All right. Another example, I still don't understand why the United States has to be so different. But we don't say football. We don't say football here. We say soccer. Soccer. So I love playing soccer. Teacher Chris says football. So that's another difference. For me, football in English, American English, is with your hands. I don't know why it says foot, but you play it with your hands. Para mí, el fútbol es fútbol americano, que juegan con las manos, y soccer es como el fútbol tradicional, que todo el mundo dice que es fútbol porque uno juega con sus pies, eso tiene lo más, tiene como sentido, pero en inglés americano nunca tiene sentido, ¿cierto? Okay. All right, Julio Cesar, welcome. All right, another one would be sneakers, sneakers versus trainers. I say sneakers. Let me see. These, for me, these are sneakers or tennis shoes. Teacher Chris would probably say trainers, or if they're specific shoes for the gym, he would say trainers. But I would say sneakers, tennis shoes, gym shoes. Tenemos diferentes palabras para describir como los zapatos en inglés. Okay. All right, Pilar says, is it correct to say last summer I went on holidays? Okay, if you wanted to say it like a person from Great Britain, you would say, I went on holiday. I went on holiday, singular. I went on holiday. Or in American English, I would say last summer I went on vacation. But good job. Buen uso con la preposición on. Eso a veces es un poco confuso. Great job. All right. So, Julian said sport shoes. I personally wouldn't use sport shoes. I would probably say gym shoes, gym shoes, or workout shoes. Well, probably gym shoes. All right. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Ustedes han escuchado otra palabra que es, sí usan en los Estados Unidos o usan en el Reino Británico, pero no usan como en los dos? Hay como otras palabras diferentes como sneakers o trainers que ustedes han escuchado. Cuéntame aquí en los comentarios. Let me know here in the comments. Have you heard of any other words that we use in the States, only in the States, or that we only use in Great Britain? For example, I think another one would be like cookies. Cookies, como galletas. I say cookies. Teacher Chris says biscuits, for example. Biscuits, cookies. Okay, so jacket. That's another one. Jacket, I don't know what Teacher Chris would say. We need him on here. We need Teacher Chris. Necesitamos a Teacher Chris. Jacket or coat are different. Jeans and trousers. Graciela, great one. That is super common. Jeans and trousers. There was what? There's one. I think Teacher
Chris, we were talking and he said it one time, and I was like, "Whoa, that does not mean the same thing in English." Like, I would not say that. Okay, pero, sí hay otras diferencias en el vocabulario, del inglés. Cuéntame aquí en los comentarios. Si estás conectando, estamos hablando de las diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. Okay, so second difference is the spelling. Cómo se escriben las palabras en cada idioma puede ser diferente. Oh, that's a good one. AJ Osan. No sé cómo se escribe, but potato chips, yes, como papas, and crisps. Crisps, exactly. That's a good okay. So, cómo se escribe highway versus motorway. Very good. Julio Setzer. So, spelling in between American English and British English can be different. Entonces, a mí thumbs up si sabías eso. Cómo se escriben las palabras, aunque es la misma palabra, se escribe diferente. ¿Ustedes saben esto? Cuéntame aquí en los comentarios. Envíenme una estrella si ustedes sabían que algunas palabras se escriben diferentes, aunque es la misma palabra, la misma pronunciación, eh, escriben diferente. Envíame una estrella if you knew that. Send me a star if you knew that some words are spelled differently in American English and British English. I'll give you guys an example. In American English, we tend to use the we tend to spell words with the letter C. So organized, organized. I would spell it with Z. Teacher Chris would spell it with maybe an S. That's a big difference. Sometimes for me, I'm like, "Oh my god, this is spelled wrong." But then I'm like, "Oh, it's a person from the UK. That's how they spell things." Okay, Gustavo, you knew this already. All right, excellent. Akande Papa also knew this. Alejandra knew this. All right, very good. So we do spell these differently. We do spell these differently. Okay, another example would be color versus color, como color. Eh, yo escriba C-O-L-O-R, inglés americano. Teacher Chris se escriba C-O-L-O-U-R, color. La misma pronunciación, sin embargo, se escribe diferente. Okay, so it's the same pronunciation, but they spell it differently. Okay, let me see. Hold on, I'm gonna drink some water here. Okay. Krista says the pronunciation water is different in England compared to the USA. Yes, it is very different. When I say water, it sounds like I'm using the letter D. Okay. Uh, when I uh, when I hear Teacher Chris, excuse me, he has a very sharp pronunciation of the T. He pronounces it a little nicer. Okay, so color would be another example. Um, even past tense words like canceled versus canceled. I spell this word with one L. He spells it with two L's. That is also different between another difference between English, American English and British English. And once again, words with Z. Words with Z. It's more common in American English to use the Z, although in British English, we tend to use an S. Entonces, en inglés americano usa mucho más la Z y en inglés británico usa mucho más, en lugar de la Z, usa la letra S, la letra S. Okay. Catherine says, no sé, pero me parece que water lo escuché en inglés británico y le pronuncié como water. Okay, yes, water. That's my best British accent. Water. Teacher Chris, if you're watching this, I'm sorry. That was terrible. I say water. Um, British English would be more like water, water. Okay. Debe ser una tabla para mostrar la escritura, una pizarra. Aquí en las clases, el problema es que si yo hago esto, todo aparece al revés en la pantalla, perdóname, pero vamos a escribir las palabras en los comentarios. Okay, apple. Yes, they're quite different. All right, and the last difference between major difference between American English and British English is
the past tense verbs pronunciation or spelling of past tense verbs. So, for example, I write dreamed, dreamed. She dreamed about, all about cats last night. UK would probably say dreamt and spell it with T. Dreamed, dreamt. There's another difference, between the 2. All right, Jose Adrian, welcome. Christian, hello. It's in time to finish up talking about the difference between American English and British English. So this is one of the differences. This is another difference. I think someone asked the other day, what's the difference between learned with D and learnt with T? So, esa es otra diferencia, que al final de la palabra en el tiempo pasado, yo, siempre pondría learned, por ejemplo, Learned. Yo aprendí, I learned. Sin embargo, personas en el Reino Unido, se escribe esta palabra como learned, L-A Learnt, Learnt, learned. Ellos se escriben con T. Esa es otra diferencia entre los 2. Yo entiendo, yo no creo que está mal, pero sí es muy diferente en comparación al inglés americano. Okay. So another one would be burned, como quemado, burned, or burnt. Burned or burnt. Again, one is with ed and the other is with t. All right. So those are the main differences. Those are the main differences. Esos fueron los diferencias como principales entre el inglés americano y el inglés británico. Que, uno, obviamente la pronunciación es muy obviously the pronunciation is very different. It's very different between the 2. We were talking about water, water, tomato, tomato. I'm trying to think of any other words. Cuénteme aquí en los comentarios rapidito esos últimos 2 minutos si hay una palabra que ustedes quieren escuchar en inglés americano, en inglés británico, y yo voy a intentar hacer el acento de los 2. Okey. Yo estudio inglés británico y a veces me da mal genio porque hablan así como así si regañaran. Yes, the accents are quite different. Oh, sweets and candy, sí, estamos hablando del vocabulario entre los 2. Entonces, para los dulces, I would say candy. Teacher Chris would probably say sweets. Okay, okay, we got a word. Hija, I would say daughter. Teacher Chris would probably say daughter, daughter. I would say daughter. Once again, it sounds all like a heavy D in English pronunciation, and British pronunciation, they pronounce a very clear T. I love a British accent. I think it sounds really nice. A mí me encanta, el inglés británico, para mí me suena como muy bonito. Okay, porque en inglés americano sí puede sonar como un poco, eh, puede ser como un poco difícil, difícil. Okay. Demi says, okay, comfortable, comfortable. I would say comfortable. Teacher Chris would probably say comfortable. Com- I'm doing a really bad British accent. Okay, that one's a little harder for me. All right, guys. Well, that wraps up our class. Recuerden, si quieren repasar por esta clase, a mirar cuáles son las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. Yo voy a subir esta clase a las redes de Open English. Okay. Y, y oh, me too. Alright, you like both accents? Ah, voy a subir esta clase a las redes sociales y no se olviden que tenemos clases todos los días a las 11 de la mañana, de gramática, de pronunciación, de tips, de cosas culturales, em, sobre el inglés, y siempre estamos como súper dispuestos a escuchar qué quieren ver aquí. Si hay un tema que les gustaría ver aquí en las clases, envíalo en los comentarios ahora. Y no se olviden que tenemos clases en vivo 24/7 en la plataforma de Open English. Ustedes pueden practicar inglés, pronunciación, gramática, conversaciones con profesores nativos como yo. Y tenemos estas clases disponibles en nuestra plataforma que es
100% online. Entonces, si necesitan más información sobre Open English, más información, pueden enviarla para profe, 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 en los comentarios o para el Día de la Madre puedes enviar la palabra mom, M-O-M, para más información. Y también se me olvidaba anunciar ese en la clase, pero tenemos una prueba gratis en inglés. Entonces, si estabas aquí como: "Ah, yo no entiendo nada, no sé en qué nivel estoy", puedes tomar una prueba gratis de inglés enviando la palabra test, T-E-S-T, T-E-S-T, en los comentarios para tomar esta prueba gratis de inglés. All right, everyone. Well, I hope you guys all enjoyed this class. I hope to see you guys here on Monday. Monday, we have two classes, one in the morning and one in the afternoon. So I hope you all have a wonderful weekend. To all the moms that connected to this class, happy Mother's Day. Feliz Día de la Madre. Uh, Happy Mother's Day to all the moms here. And I hope to see you guys next week. All right. Have a great weekend, everyone.